ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಡಿಟಾದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಡಿಟಾ. ಬರೀ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಂದಾನೇ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆನಿಮೇಲಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಸಿರೀಸ್. ಅದೇನಂದ್ರೆ NCERT ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಸಿರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾವು ನಿಮ್ಮದೇ ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಮ್ ನವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಸಿರೀಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಕ್ಸೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಈಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ರಿವಿಷನನ್ನು ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕೋಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವಿಷನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು, NCERT ಲೈನನ್ನು ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದರೆ ಈ NCERT ಲೈನನ್ನು ಹೇಗೆ, NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಿರೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರನ್ನು ನೀವು ಪುನಃ ಪುನಃ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ NCERT ಹೇಳೋ ಹ್ಯೂಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಬಯಾಲಜಿದು, which includes both botany and zoology, class 11, 12 ಎರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಥಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪುನಃ ಪುನಃ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿವೈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಝಾಲಜಿಯ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ NCERT. ನೋಡಿ, ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೇನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ನಂತರ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ they have given the base of classification in little much detail. So animal kingdom is nothing but full of classification of animals. So ಈ classification of animals ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ಡಿವೈಡ್ animals or to classify the animals ಅದ್ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಓದುವ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದು ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಆಲ್ಸೋ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವ. Though all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. Yes, we know that. Example, sponges. So ನಾವು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ we get to see cellular level of organization. Cellular level of organization ಅಂದ್ರೇನು? Loose cell aggregates are present. So level of organization ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಓಕೆ. And some organisms will be able to show only tissue. Some organisms will be able to show organs. Some organisms will be able to show organ system. Alva? So, idella criteria use madkondu we are able to divide organisms. Alva? So, all members of Animalia are multicellular. All of them still, but all of them do not show the same pattern of organization of cells.
ಸೊ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಆದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ಗನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ನಂತರ ಸಿಲಿಂಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, group of cells of same origin will be carrying the same function. Okay, so tissue level of organization we are able to see in coelentrates. Nantra, in higher organisms, little higher organism, we are able to see little higher level of organization. Adyaudu organ level. So cells, and then we get to see tissues little higher level, because tissues are made up of cells. ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದು, ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್. ಆರ್ಗನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫೈಲಾ ವೇರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್, ಸಿಲಿಂಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್, ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಲ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್, ಲೂಸ್ ಸೆಲ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ and we will see further. So in animals like annelids, arthropods, mollusca, as well as echinodermata chordates, organs have associated to form functional system. Each system concerned with a specific physiological function. So idikén ಹೇಳುವಂತದ್ದು, when organs are associated together ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ organs ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನು, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಎನಿಲಿಡ್ಸ್, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್, ಮೊಲಸ್ಕ್, ಎಖೈನೋಡರ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Each system concerned with the specific physiological function. ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್, ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ದ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಅದೇನು ಡೈಜೆಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ all the different levels of organization with the example. ಈಗ ಈ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಓದಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಸೆಲ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್, ಸಿಲಿಂಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಎನಿಲಿಡ್, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್, ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಎಖೈನೋಡರ್ಮಟಾ, ಕಾರ್ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು NCERT ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಸೀರೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ NCERT ಯ ಯಾವ ಲೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ organ system in different groups of animals exhibit various pattern of complexity. Yes, we know. So ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serve as both mouth and anus, and hence it's called as incomplete. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, digestion is incomplete, digestive system is incomplete in platyhelminthes. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್, ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ಏನಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಟೂ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್, ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಓಪನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು
ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಓಪನ್ ಟೈಪ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್. ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ and the cells and tissues are directly barred in it. Closed alli there is going to be blood vessels. Okay, so open ಮತ್ತೆ closed type ನ example ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The cells and tissues are directly bathed in blood. Okay, in open type. Closed alli blood is circulated through series of blood vessels. Gotaita? Next, so we have seen 2 criteria as of now to classify the animals, to classify the organisms specifically which comes under the animal kingdom. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್. ನಂತರ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ another category with the help of which we are able to classify the organisms. Symmetry, let's see about symmetry. Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Symmetry andre artha elrigu gottu alva. Sponges are mostly asymmetrical. Important point. Mundenu barlikkide actually when we are studying about sponges also we will be seeing this. Adru illi mark maduva. Sponges asymmetrical. Asymmetrical andrenu symmetry illa. Any plane that passes through the center does not divide them into 2 equal half. So symmetry andrenu, idu symmetrical agide, ee board symmetrical agide andre I am able to divide this into 2 equal half. Asymmetry andrenu, yaude plane inda pass madidru idranna nanu equal agi divide madlikke agudilla. That is asymmetry. So sponges are asymmetrical. Okay, ಸೊ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಕಷ್ಟದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫೈನ್. ನಂತರ ಬರೀ ಒಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿ. ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಬೋತ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂಟು 2 equal half. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾ. ಸೊ ಸೆಂಟರಿಂದ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಾರಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಹಾ, ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ into the center of the organism to divide them into 2 equal half. So center agi plane if it has been passed ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಸೆಂಟರಿಗೆ ನಾವು if we go to the center of it we are able to divide them into 2 equal half. So ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ in any plane we are able to divide them but we have to pass the plane into the center. ಅದು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಟೀನೋಫೋರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಎಖೈನೋಡರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಟೀನೋಫೋರ್ಸ್, ಎಖೈನೋಡರ್ಮಿಟ್ಸ್, ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಲಿಟಲ್ ರೌಂಡಿಶ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವುಗಳ ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿ we can divide. ಇನ್ನೊಂದು ತರದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ.
ಬೈ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟು ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು. ಸೊ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಲಿಡ್ಸ್, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್, ಇವನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್, where the body can be divided into two identical left and right halves. So ಎರಡು ತರದ halves ಅನ್ನ right ಮತ್ತೆ left halves we are able to obtain if we pass the plane only in one way. So animals like annelids, arthropods, where the body can be divided into two identical left and right halves in only one plane is called as bilateral symmetry. For example, ಇಲ್ಲಿ crab image ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್. ಈ ತರ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್. ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್. ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಹೇಳೋದು ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ನಾವು ಸಹ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, if I am passing the plane in one, only in one this particular direction, I am able to get left half, right half. So I hope ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್, ಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಎನಿಲಿಡ್ಸ್, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಓದುವಾಗ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅಂದರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತಾದರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ರೀಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಾದರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಆನಿಮಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ external ectoderm and internal endoderm is called as diploblastic. So let me quickly explain. Namma when we are in the form of embryo, that is when we are of like just a mass of tissue, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಡಮ್. ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಸೋಡಮ್ ಅಂತ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ಎಂಡೋಡಮ್, ಮೀಸೋಡಮ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್, ಇನ್ನರ್, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಾ, ಸ್ಕಿನ್ನ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಾಡಿ ಲೇಯರ್ಸ್. ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲೆಂಟಿರೇಟ್ಸ್, ನಿಡೇರಿಯಾ, ಓಕೆ, ಇವನ್ ಟೀನೋಫೋರ್ಸ್. An undifferentiated layer, mesoglia, is also present in between ectoderm and endoderm. So ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾವನ್ನ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಗೈನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮೀಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಟೋಡಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಡಮ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ectodem, endodem as well as mesodem. Okay, so third germinal, ectodem, endodem, mesodem ಏನು, they are germinal layers. So mesodem ಹೇಳುವಂಥದ್ದು third one. Okay, ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಟು ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ನಂತರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಎನಿಲಿಡಾ, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಎನಿಲಿಡಾ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಎಕ್ವಿನೋಡರ್ಮೆಟಾ, ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟೈಪ್, ಬ್ಲೂ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಟ್ರೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೀಲೋಮ್. ಸೀಲೋಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ. ಸೀಲೋಮ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್, ಅದು ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸಾರಿ, ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವೇರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಫುಲ್ ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್. ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬೇರೆ, ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬೇರೆ. ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ coelom. Okay, so presence or absence of a cavity between the body walls and the gut wall is nothing but coelom. So coelom andre ಏನು actually? coelom andre it is nothing but ಅರ್ಥ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಟ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು NCERT ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ NCERT ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀಲೋಮ್. ಸೊ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸೀಲೋಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ mesoderm. Body cavity which is lined by mesoderm is called as coelom. So let's understand in a better way. So ಈಗಷ್ಟೇ ectoderm, endoderm, mesoderm ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಲೋಮ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಲೋಮೇಟ್ಸ್, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯನ್ನ, ಈ ಸೀಲೋಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು? ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದೆಮ್ in such a way that they are lined by mesoderm. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಪರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ mesoderm. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೀಲೋಮ್. ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು? ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀಲೋಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಯಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ have got true coelom, which are also called as coelomates alva? So they are annelids. Coelomates are annelids, mollusca, arthropoda, echinodermata, hemichordata, chordata. So ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು coelomates ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೂಡೋಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಡೋಸೀಲೋಮೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೂಡೋಸಿಲೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ ಸಮ್ ಆನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸೀಲೋಮ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಲೈನ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ, ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಬಟ್ ದ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಪೌಚಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಔಟರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಮೀಸೋಡಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಪೌಚಸ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪೌಚಸ್. ಸೊ ಈ ಪೌಚಸ್ ನ ನಡುವೆ, ಈ ಮೀಸೋಡಮ್ ನ ಪೌಚ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೂಡೋಸೀಲೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮೀಸೋಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮೀಸೋಡಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್
The mesoderm is present as scattered pouches, 4 scattered pouches ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Such body cavity is called as pseudocoelom. So ಯಾವುದು ಈ pseudocoelomates ಅಂದ್ರೆ organisms which have got pseudocoelom, that is 𝐒𝐿𝐀𝐍𝐶𝐀. Very important. ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ. 𝐒𝐿𝐀𝐍𝐶𝐀 pseudocoelomates. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಿಲೋಮೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಎಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲೋಮೆ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 3 ಬಾಡಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲೋಮ್. ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Some animals, the body is externally as well as internally divided into segments. So segmentation andre, let's use another color. Segmentation andre ಏನರ್ಥ? Body is externally and internally divided into the segments with a serial repetition of at least some organs. Okay? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಈಸ್ either externally or internally divided into segments, body is both externally and divided into segments. ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಮೆಟಾಮ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನು? ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್. Okay, in earthworm the body shows this pattern and this is called as metameric segmentation. So ಈ phenomenon ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀಸೋಡರ್ಮಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಮೀಸೋಡಮ್, ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ಎಂಡೋಡಮ್ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಡಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು? ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದೆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್, ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರಿಫೆರಾ ಟು ಎಖೈನೋಡರ್ಮಿಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನಾವಿಷ್ಟೊತ್ತೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕಿದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಅ ಸಮ್ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆನಿಮೇಲಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಲಮ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆರ್ ಸಿಲೋಮ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಖೈನೋಡರ್ಮಟ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಆರ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ ಎಖೈನೋಡರ್ಮಿಟ್ಸ್. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್, my bad.
ಯಾ. ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಕೈನೋಡರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ಎಕೈನೋಡರ್ಮಿಟ್. ಎಕೈನಸ್, ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್, ಬ್ರಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕೈನೋಡರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಡಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿನ ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಎಡಲ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಎಡಲ್ಟ್ಸ್ ಎಕೈನೋಡರ್ಮಿಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇನ್ ಲಾರ್ವೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇನ್ ಎಕೈನೋಡರ್ಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are able to divide the organism into two equal half by radially passing the planes. Correcta? That is why adults are able to show radial symmetry. Fine. So illige we are done with the criteria or the basis of classification. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು the very first phylum which comes under animal kingdom ಅದು ಯಾವುದು? Porifera. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ I'll be using different colors like perfectly to mark. So now let's understand about Porifera. Porifera commonly called as sponges. ನಾವು Poriferaವನ್ನು both we are able to see them in marine as well as fresh water. Okay. Marine, also they are fresh water. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಮೆರೈನ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆನಿಮಲ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆನಿಮಲ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. The unique feature of sponges ಏನಂದ್ರೆ presence of water canal system, water transport or water canal system. I'm giving a star for this ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು unique feature. Okay, presence of water canal system. ಈ ವಾಟರ್ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರಿಫೆರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರೇನು? ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಅಂತ. ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? COEL, ಸೀಲೋಮೇಟ್, ಸೀಲೋಮ್ ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಸ್ಪಾಂಜೋಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ostia in the body wall into a central cavity called as spongocell, and they will be going out of the sponges. ಈ ಔಟರ್ ಏನು ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು? ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಇದೇನು? ಆಸ್ಟಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೆಟರ್. ಫೈನ್. ವಾಟರ್ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಸ್ಟಿಯಾ, ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ನಂತರ ದಿಸ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಫುಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, respiratory exchange, removal of waste. Okay. Nantra, there is a specialized cell called as collar cells, also called as choanocytes. Choanocytes ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? ಇನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೆಲ್, ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಅನಾಟಮಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ canals part. Digestion is intracellular. The body is supported by a skeleton made up of spicules. Spicules is a unique feature. ಸೊ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು.
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್, ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ asexually by fragmentation, okay, and sexually by gametes. That is understood, alva. Fertilization is internal, development is indirect. So ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಏನು, ವೆನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಎಗ್ ಲೇ ಆಗುವಾಗ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಡಲ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ won't be looking like a adult and these young ones will be indirectly developing to produce adult individual. ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರಾಗ್ ಇದು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅಡಲ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್, ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ನಿನ ಮಗು. ಆದ್ರೆ ಫ್ರಾಗಿನ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇದು ಫಿಶಾ ಫ್ರಾಗಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, do you really need to study entire paragraph? ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ಪಾರಿಫೆರಾ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಮೆರೈನ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಾಟರ್ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟಿಯಾ ಇದೆ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ ಇದೆ, ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಇದರದ್ದು? ವಾಟರ್ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಫುಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್. ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್. ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ ಇವುಗಳು ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಗಿ ಸಹ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಮುಗೀತು ಕತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಸಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾಧಾರಣ 2023, 22, 2021, 2020, 2019 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಯರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲಮ್ ಪಾರಿಫೆರಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ ನೀವು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಮೇಜೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೈಕನ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫೈಲಮ್ ಪಾರಿಫೆರಾಗೆ. ಓನ್ಲಿ 3 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೈಕನ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೈಫಾ. ಇದು ಸೈಕನ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೈಫಾ. ಯೂಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ. ಯೂಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬಾತ್ ಸ್ಪಾಂಜ್. They literally use it for bathing purpose. The dead Euspongia are being used for the bathing purpose. And Spongilla. Spongilla ಹೇಳೋದು ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಾಂಜ್. ಓಕೆ, ಉಳಿದವುಗಳು ಮೆರೈನ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೈಕನ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೈಫಾ. ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ಲಾ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಾಂಜ್. ಯೂಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ, ಬಾತ್ ಸ್ಪಾಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು? ನಿಡೇರಿಯಾ, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಲೆಂಟಿರೇಟ್.
ಪಾರಿಫೆರಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೋರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್, ಪೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸಿಲೆಂಟಿರೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಿಡೇರಿಯಾ. ನಿಡೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ NCERT. ಇವುಗಳು ಎಕ್ವೈಟಿಕ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆರೈನ್. ಸೊ ಎಕ್ವೈಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ವೈಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ದೇ ಆರ್ ಮೆರೈನ್. They are sessile or free swimming. Sessile andre attached to one place. Free swimming andre they are not attached to one place. They can go from one place to freely. They can go from one place to another place. Radial symmetry ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಪುನಃ they are aquatic, mostly marine ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪುನಃ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸಹ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ನಿಡೇರಿಯನ್ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆರೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆರೈನ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆರೈನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು? ಎಖೈನೋಡರ್ಮೇಟ್ಸ್, ಟೀನೋಫೋರ್, ನಾಟ್ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಪಾರಿಫೆರಾ. ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೇನಲ್ವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೀಡೋಸೈಟ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್, ಹೈಡ್ರಾ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಈ ತರ ಆರ್ಮ್ಸ್ ತರ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಟೆಂಟಿಕಲ್ಸ್. ಫೈನ್, ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಆಂಕರೇಜ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ 2 ಬಾಡಿ ಲೇಯರ್ಸ್. So since they have got just 2 body layers, ಇವುಗಳು ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಆ ಮೌತ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದ ಇಮೇಜ್. ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಎಡಮ್ಶಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಡಮ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಓಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 1 ಓಪನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ there is just cavity and this is nothing but gastrovascular cavity. ಈ ಓಪನಿಂಗಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು? ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟೋಮ್ಯಾಟಾ, ಸ್ಟೋಮಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಓಪನಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಮೌತ್ ಆನ್ ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್. ಫೈನ್. ಡೈಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಮುಂಚೆ ಸ್ಪಾಂಜಿಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡೈಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್. ಫೈನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೀಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋರಲ್ಸ್. ಕೋರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಡೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕೋರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ನಿಡೇರಿಯನ್ಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್, ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ 2 ಬೇಸಿಕ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದೇಯರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಅದೇನು? ಪಾಲಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ. ಸೊ ಪಾಲಿಪ್ ಏನಿದೆ, they are nothing but sessile and they are cylindrical, and we are able to see that in the hydra.
ಇವನ್ ಎಡಮ್ಶಿಯಾ. ಪಾಲಿಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಸೈಲ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್, ಅಯ್ಯೋ ಪುನಃ ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಯಾ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ತರ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ್ರನ್ನ? ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೈಡ್ರಾ ಈ ತರ ಅಲ್ವಾ. ಎಡಮ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಡಮ್ಶಿಯಾ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿದೆ ಇಮೇಜ್. isn't the body cylindrical? And see, they are attached to one place, so they are sessile ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಪಾಲಿಪ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ. ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಶೇಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪ್ ಶೇಪ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇವುಗಳು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಡೇರಿಯನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇವುಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಅರೇಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ಯಾವುದು? ಮೆಡ್ಯೂಸಾ. For free swimming, they are not attached anywhere. So they are free swimming. Polyp stage nodi. They are cylindrical and they are attached, that is they are sessile alva. They are umbrella shape, they are cylindrical shape. So adikke innondu ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, they are also been called as cup and saucer stage ಅಂತ. saucer stage ಅಂದ್ರೆ cylindrical stage, sorry other way round. saucer ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ವಾ. so they are umbrella shaped. cup shaped ಯಾವುದು? ಇದು cup and saucer shaped. ಕಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಾಸರ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಸಾಸರ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಶೇಪ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಲಿಪ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಶೋ ಬೋತ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಶೇಪ್ stages, that is they show both medusa and polyp stages. ಅದಕ್ಕೆ we call the phenomenon as polymorphism. ಪಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ, ಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ದೇ ಶೋ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇ ಆರ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಶೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಏನು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಪ್ ಶೇಪ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಇನ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಲಾರ್ವೆ ಟು ಅಡಲ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ದೇ ಶೋ ಪಾಲಿಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಅಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಫಿನಾಮಿನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್, ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾಜೆನೆಸಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ? ಒಬೇಲಿಯಾ, which will be showing polyp producing medusa asexually, medusa forming polyps asexually, sexually. I repeat, alternation of generation andrenu, they will be showing medusa to polyp, polyp to medusa, the alternating the generations, alternating the stages alva. So obelia dalli navu noduvanthaddu enu? polyp producing medusa asexually, ಹಾಗೆ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಪ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ.
ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೋತ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈಸೇಲಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಾರ್, ಎಡಾಮ್ಶಿಯೈ ಸಿ ಅನಿಮನ್, ಪೆನಾಟ್ಯುಲೈ ಸಿ ಪೆನ್, ಗಾರ್ಗೋನಿಯೈ ಸಿ ಫ್ಯಾನ್, ಮಿಯಾಂಡ್ರನೆಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೋರಲ್. ಹಾಗೆ ಒರೇಲಿಯಾ ಈಸ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂಡರ್ 30 minutes ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈಲಮ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಟರ್ ನಾಟ್ learn in mnemonics, because mnemonics ಅನ್ನ ಪುನಃ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ you will take time. So what is the best way to remember all the example is, ನೀವು ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನವ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಸ್ ಜಿಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇಸ್ ಟೀನೋಫೋರಾ, ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ನಿಡೇರಿಯಾ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು? Ctenophora called as sea walnuts, also called as comb jellies. Very important, ಇವುಗಳು exclusively marine. Radial symmetry, diploblastic. Diploblastic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You know. And tissue level of organization. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 8 external rows of comb plates ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, which will be helping in locomotion. ಬಯೋಲ್ಯುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇವನ್ ಮೋರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಬಯೋಲ್ಯುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸಿಂಗ್, ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬಯೋಲ್ಯುಮಿನೆಸೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. Reproduction takes place only by sexual means. Idu tumba important. There is no asexual reproduction, but yeah, they are bisexual. Fertilization, external, indirect development. Erade example, Pleurobrachia, Ctenoplana. Next, phylum Platyhelminthes, andre flatworms. They have got dorsoventrally flattened body. Andre dorsally as well as ventrally they have a flat body. ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಎಸಿಲೋಮೇಟ್. ಸಿಲೋಮೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನಾಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹುಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್, ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. Sexes are not separate andre they are bisexual. Fertilization is internal. Development is by many larval stages. Only 3 examples. Yaudadu? Planaria, Taenia andre tapeworm, Fasciola andre liver fluke. Planaria ante heಳುವಂತದ್ದು, they are free living. They are not parasite. They possess highest regeneration capacity. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೇಪ್ವರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೆಸರು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲುಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಸೊ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅನ್ನ ರೌಂಡ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಡು ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದೆಮ್ ರೌಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲುಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ರೌಂಡ್.
ಸೊ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಹ ಹಾಗೆ, ದೇ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್, ಹೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಟ್ ದೆಮ್ ದೇ ಲುಕ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಐದರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್, ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ಇನ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಬರೀ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ನಾಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಶೋ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್. Bilateral symmetry, triploblastic, pseudocoelomate is a unique feature. Yakandre they are the only phylum which shows pseudocoelomates. Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. So digestive system was incomplete. Yelli before this, flatworms alli, cnidarians alli digestive system was incomplete. That's why they just had one opening. Cnidarians alli we got to see hypostome, just one opening. Illi alimentary canal, digestive system is complete along with the muscular pharynx. Fine. So excretory tube removes body waste. So this is not very important because it's understood. There is a separate structure for excretion, there is a separate pore for excretion, it is understood. So ನಾನು separate ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. They are dioecious, ಅಂದ್ರೆ they are not bisexual, they are monosexual. Okay, so dioecious ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is opposite of bisexual. Okay, highly confusing. So sexes are separate, unisexual they are. Unisexual. So unisexual ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ನೀಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೈ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ವಿಂಥಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಡ್. ಕರ್ವ್ಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ಕರ್ವ್ಡ್ ಟಿಪ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ವಿಂಥಸ್, ಮೇಲಾ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಆ ಥರದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕರ್ವ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವುದು? ಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬ್ಲಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಮೇಲ್, ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, that's why they are unisexual. Fertilization is internal, development is direct or sometimes even indirect. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಆಸ್ಕ್ಯಾರಸ್, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್. ವಿಷರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟೈ, ವಿಷರೇರಿಯಾ ಮಲಾಯಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ, ಹುಕ್ ವರ್ಮ್. ಜಸ್ಟ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇಸ್ ಎನಿಲಿಡಾ. Annelida. So they are aquatic, andre both marine and fresh water. Very few are terrestrial, free living. Very few are parasitic, like leech. Organ system level, bilateral symmetry. Triploblastic, metamerically segmented is a unique feature. They are coelomate. So metamerically segmented ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವಲ್ವ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಾಮಿಯರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೆಟಾಮಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ. ಎನಿಲಿಡಾ ನೇಮ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಯುಲಸ್, ದ ನೇಮ್ ಎನಿಲಿಡಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ದಿ ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಸೊ ಅರ್ಥವಮ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವಮ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಕಾಲುಗಳಿಂದಾನ ಅಲ್ಲ,
by the muscles. So with the help of circular and longitudinal muscles, they are able to show locomotion. Adu bitre, we are also able to see a type of appendages called as parapodia, specifically in nereis. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, this is the image of nereis. We are able to see small structure like this. So ಏನಿದು, they are legs ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು, ಪ್ಯಾರಾಪೋಡಿಯಾ. ಪೋಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಯಾರಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ನಿರೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಸಲ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಾದರ್ ಫೀಚರ್ ಯಾವುದು, ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅದಲ್ಲದೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪೇರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ, ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಟು ಅ ಡಬಲ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ನಿರೀಸ್. ನಿರೀಸ್ ಏನಿದೆ, they are dioecious. Earthworm and leeches, they are monoecious, andre bisexual. Monoecious andrenu, bisexual. Also called as hermaphrodites. So reproduction is sexual. Bisexual agli, monosexual agli, they are sexual reproduction. So ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಲೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರುಡಿನೇರಿಯಾ, ಬ್ಲಡ್ ಸಕಿಂಗ್ ಲೀಚ್, ಫೆರಿಟಿಮಾ, ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಪೋಡಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೋಡಿಯಂ, ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಿಮ್ಸ್, ಲೆಗ್ಸ್. ಆರ್ಥ್ರೋ ಅಂದ್ರೇನು, ಜಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್. ಪೋಡಾ, ಅಪೆಂಡೇಜಸ್, ಆರ್ಥ್ರೋ, ಜಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಪೋಡಿಯಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೀರಿಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್. Over 2/3 of all named species on earth are arthropods. That is why they are largest phylum. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು organ system level ನೋಡುವಂಥದ್ದು, bilateral symmetry, triploblastic, coelomate, and they are segmented. ನಂತರ they have got chitinous exoskeleton. It's a unique feature. Jointed appendages are also a unique feature. Body ಹೇಗೆ segmented ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, what are the segments of the body? Head, thorax, abdomen. Head, thorax, abdomen. Head, thorax, abdomen. So since it is the largest phylum, 2/3 of all the species belongs to arthropoda, we are able to see ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ respiratory system, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ excretory system, there are varieties. Okay, so respiratory organs have got gills, book lungs, tracheal system. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಬಾತ್ಡ್, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾತ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಂಟೆನಾ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಂಟೆನಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬೋತ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಐಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ದೇ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಪರೇಟ್. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹನಿ ಬೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಪಿಸ್.
they are economically important. Silkworm is economically important. Lacifer, lac insect, economically important. Lac insect are being used for to produce gums and all such things. Vector andre disease spreading ಯಾವುದು? Anopheles culex aedes mosquitoes. Gregarious pest, ಒಂದ್ಸಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಪೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೋಕಸ್ಟಾ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಲೋಕಸ್ಟ್, ಒಂಥರದ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್ ತರ. And then we have a living fossil, that is scientific name is Limulus, common name is king crab. So living fossil ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವುಗಳ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯುಮಿಲಸ್ ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್. ಓಕೆ, ಒಂಥರ ವೆರಿ ರೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೊಲಸ್ಕಾ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ. ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಬೋತ್ ಮೆರೈನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮೊಲಸ್ಕಾವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ದೇ ಆರ್ ಸಿಲೋಮೇಟ್, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಮೊಲಸ್ಕಾ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ನೇಲ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಲಸ್ಕಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್. ಇದೊಂದು ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹೆಡ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಸರಲ್ ಹಂಪ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ನೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಇಂಟರ್ನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಹೆಡ್, ಫೂಟ್ ಅಂಡ್ ಹಂಪ್. ಓಕೆ, so they are unsegmented. They have got a soft spongy layer of skin which will be forming a mantle over the visceral hump. So snail image idre, it's very easy to remember. Okay, illilla. So ನೀವು ಸ್ನೇಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ತರ ನಮಗೆ ಸ್ನೇಲ್ ಏನು ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as mantle, a skin like structure. So they have got a mantle covering the body. So a soft spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. Hump ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ತರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ವಿಸರಲ್ ಹಂಪ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಅದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಫೆದರ್ ಲೈಕ್ ಗಿಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ for respiratory and excretory function. So tentacles ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ನೀವು ಸ್ನೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಸೆನ್ಸರಿ ಟೆಂಟಕಲ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಟೆಂಟಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ನೇಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಇದು ಸಹ ಒಂದು ತರದ ಪೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಗ್ರಿಗೇರಿಯಸ್ ಈಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ to eat the things very fast. Even though they move very slow, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಗ್ರಾಸ್ಪರ್ ಏನು ಗ್ರಿಗೇರಿಯಸ್ ಈಟರ್ ದೇ ಆರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೌತ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ಫೈಲ್ ಲೈಕ್ ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಫಾರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರಾಡ್ಯೂಲಾ. ಒಂದು ತರದ ಟೀತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೌತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರಾಡ್ಯೂಲಾ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮೊಲಸ್ಕಾ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಡ್ಯೂಲಾ, unsegmented with the head, muscular foot, visceral hump. This is important. Next we have a last phylum, that is not last phylum. We have a little more feature. It is the last phylum of non-chordate actually. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಆಲ್ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಸೊ ಇವುಗಳು ಸಹ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಡೈಷಸ್ ಅಂದರೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೈಲಾ ಅಂದರೆ ಆಪಲ್ ಸ್ನೇಲ್, ಪಿಂಕ್ ಟಾಡಾ, ಪರ್ಲ್ ಆಯಿಸ್ಟರ್, ಸೆಪಿಯಾ ಕಟಲ್ ಫಿಶ್, ಲಾಲಿಗೋ ಸ್ಕ್ವಿಡ್, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಿಲ್ ಫಿಶ್, ಎಪ್ಲೈಶಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸಿ ಹೇರ್, ಸಣ್ಣ ಮೊಲದ ತರ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇವುಗಳು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹೇರ್. ಟಸ್ಕ್ ಶೆಲ್, ಹೇಗೆ ಆನೆಯ ದಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಟಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಶೆಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ದೆಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟಸ್ಕ್ ಶೆಲ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಡೆಂಟೇಲಿಯಂ. ಅಂಡ್ ಕೈಟನ್, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇವುಗಳು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕೀಟೋಪ್ಲ್ಯೂರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 to 2 ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮಗೇನು ಈ ಥರ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಈಸಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಅಂಡರ್ non-chordata is echinodermata. Echinodermata ಅಂದ್ರೆ echino spiny, dermata skin. So they are spiny skinned animals. They are spiny skinned animals. Okay. So these animals will be having endoskeleton of calcareous ossicles. Molluscadalli exoskeleton, they have a shell which is calcareous. Echinodermatadalli endoskeleton is calcareous ossicles. Very important, don't get confused. Illi endoskeleton calcareous, alli exoskeleton they have got a shell which is calcareous. Illi echinodermatadalli. Sponges alli ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ. ಆಲ್ ಆರ್ ಮೆರೈನ್, ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್. ಓನ್ಲಿ ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಟೀನೋಫೋರಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆರೈನ್. ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್. ಲಾರ್ವಾದಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ನಾನು ಪುನಃ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೇರ್. ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸಿಲೋಮೇಟ್. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಡಾರ್ಸಲ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಸ್. ಸೊ digestive system is complete with the mouth which is present on the ventral side or lower side of the echinodermate. Anus is present on the dorsal or upper side of the organism. Okay. Most distinctive feature andre important feature yaudu of echinodermata andre presence of water vascular system which is helpful for the locomotion, capturing and transport of the food along with the respiration. Water canal system ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸಪರೇಟ್. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. Fertilization is external, development is indirect, and they are free swimming. They have a free swimming larvae. Larvae are free. They might be attached. Adult might be sessile. Other larvae are free. Example yaudu? Starfish. Star. Astrus gottalva nimige? Star. So adike scientific name enu Asterias because the common name is starfish. Echinus. Echidna anta ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಕ್ಯುಪೈನ್, ಮುಳ್ಹಂದಿ. ಸೊ ಎಖಿಡ್ನಾ ಅಂದರೆ ಎಖೈನಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ಪೈನಿ. ಸೊ ಸಿ ಅರ್ಚಿನ್ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಕ್ಯುಪೈನ್ ಥರವೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ಲಿಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿಡಾನ್. ಕ್ಯುಕ್ಯುಮೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಸಿ ಕ್ಯುಕುಂಬರ್. ಆಫಿಯೂರಾ ಇಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್. ಇದು ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಆಫಿಯೂರಾ, ಇದು ಆಸ್ಟರಿಯಾಸ್. Then we have the next phylum which is a connecting link between the non-chordate and chordate. Ad yaudu? Hemichordata. Hemi andrenu half. They are half chordates. So hemichordata was earlier considered as
They were considered under chordata only. Adre nanತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು they need to be placed separately anta, because they have a very ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, they are a very primitive chordates actually. So hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called as stomochord. Hemichordate have got stomochord, which is very similar to notochord. So ee paragraph alli just stomochord, notochord aste, and they are a separate phylum, they are not chordates. Nantra, once again, all are marine. They are worm-like marine organism, organ system level, bilateral symmetry, coelomate, triploblastic, common. ಈ ಇಮೇಜನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. So they have got a proboscis for probing, for digging. They have got a proboscis. So body has been divided into proboscis, collar. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ಇದೆ, ಇವುಗಳಿಗೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ವಾ, and they have trunk. So body has been divided into proboscis, collar and trunk. Respiration is through the gills, that is seen in collar. Excretory organ is present in the proboscis gland, very important. Sex as usual is separate, that is they are unisexual. Indirect development, fertilization is external. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಬೆಲನೋಗ್ಲಾಸಸ್, ಸ್ಯಾಕೋಗ್ಲಾಸಸ್, ಜಸ್ಟ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. And the last phylum we have is Chordata. 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 So Chordata andre enu? What is the unique feature of Chordata? Presence of, okay. So Chordata dalli ಕಾರ್ಡೆಟಾದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡೆಟಾ. ಬರೀ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಂದಾನೇ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡೆಟಾ ಯಾವುದದು? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್, ಡಾರ್ಸಲ್ ಹಾಲೋ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪೇರ್ಡ್ ಫ್ಯಾರಿಂಜಲ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಯಾವುದು? 4. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್, dorsal hollow nerve cord, paired pharyngeal gill slits. 4 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 1 2 notochord, dorsal hollow nerve cord. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೀಚರ್ ಅದೇ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಲ್ ಟೇಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೌದು. So we will see, actually this is more important, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಕಾರ್ಡೇಟ್, ದ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್, ಡಾರ್ಸಲ್ ಹಾಲೋ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪೇರ್ಡ್ ಫೇರಿಂಜಲ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಲ್ ಟೇಲ್. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಅದರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, triploblastic, coelomate, organ system level of organization as previous phylum only. And idu heliddu nanu unique feature anta. Post anal tail along with the other important feature like notochord, pharyngeal gill slits, dorsal hollow nerve cord. So ella organisms which belongs to this phylum having closed circulatory system. Okay, ee table important, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಡೇಟಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್, ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Chordates will be having central nervous system
in the dorsal hollow region and they are single. So central nervous system andre yaudu, which will be constituting of brain and spinal cord. Brain ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು brain spinal cord, it's in the dorsal region ಅಲ್ವಾ, hollow region ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. Skull is a hollow region. ಈ vertebral column ನ vertebrae ಒಳಗಡೆ spinal nerves ಇರುವಂತದ್ದು spinal cord ಇದು. So in the hollow region they are present ಅಲ್ವಾ. So central nervous system is dorsal and is hollow and single in chordates. Non-chordate ಅಲ್ಲಿ they are ventral, front ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, and they are solid and they are double. Okay. And pharynx perforated by gill slits. So we have pharynx and gill slits alla navelli humans alli embryonic stage alli noduvanthaddu. So non-chordates, the gill slits are absent. So pharyngeal gill slits andre ide. Pharynx perforated by gill slits andre ide pharyngeal gill slits. Okay. So notochord present, pharyngeal gill slits are present. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಡಾರ್ಸಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಡಾರ್ಸಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್. ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಟಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಸಲ್. ಇಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್. ಫೇರಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಎನಲ್ ಟೇಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Humans alli tail illa, adre we have a coccygeal bone. We have a bone which is called as a tailbone, from where the tail is supposed to originate. Aita. So chordates have got post-anal part, whereas non-chordate alli post-anal tail is absent. I repeat once again, there are 4 important unique feature of chordate. Adyaudu, notochord, dorsal hollow notochord, pharyngeal gill slits and post-anal tail. Fine. So chordata ಏನಿದೆ, they are being divided into 3 subphyla. I repeat, chordata divided into 3 subphyla. ಅದ್ಯಾವುದು? Urochordata, cephalochordata and vertebrata. Urochordata, cephalochordata, vertebrata. Urochordata ಮತ್ತೆ cephalochordata, they are called as protochordates. Urochordata ಮತ್ತೆ cephalochordata, they are called as primitive chordate. Okay. So urochordata, cephalochordata, they are generally called as together, they are called as protochordata, often referred as primitive chordates. And ಈ ಎರಡು urochordata ಮತ್ತೆ cephalochordata ಏನಿದೆ, they are exclusively marine. ಈಗ urochordata, ಯೂರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೇಲ್. ಸೊ ಟೇಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. So in urochordates, notochord is present only in tail. Cephalochordata dalli navu, in cephalochordates, tail is extending from head to tail region and it is persistent throughout the life. Cephalo andrenu head. Head in the tail varage notochordata iruvantadu and they are present throughout the life. Cephalochordata example, just ಒಂದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, that is branchiostoma, also called as amphioxus or lanceolate. Whereas urochordata 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಸಿಡಿಯಾ ಸಾಲ್ಪ, ಡಾಲಿಯೋಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಂತರ let's understand the last subphylum of chordata. I repeat, chordata 3 phyla. So last subphylum ಯಾವುದು? Vertebrata. So vertebrata ಅಂದ್ರೇನು? They have got vertebral column. So vertebrata have got vertebral column. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್, ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಹರ್ಡ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮನ್? ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆ ಪೊಸೆಸ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ notochord is in only in embryonic period. Later, in notochord is been replaced by either cartilage or bony vertebral column. So notochord is nothing but vertebral column. Gotaita? Fine. So yella vertebrates chordate, adre all vertebrates are not. I repeat, I am other way around. So all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಸಬ್ ಫೈಲ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. assertion and reasoning type of a question ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಡೇಟ್ನ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್, ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್, ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವನ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ. We have a muscular heart with a 2, 3 or 4 chambers. We have a kidney for excretion, osmoregulation, and we have appendages. It can be fins or limbs. So heart, kidney, limbs ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾವಿನ್ನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ. ಫರ್ದರ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ. ಸೊ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ is been further divided into 𝐒𝐻 and gnatostomata. 𝐒𝐻, ಜ್ಞಾತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಲೆಸ್. ಸೊ ಇದರ ಅಂಡರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ, ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಮೌತ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಜ್ಞಾತಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್, ದ ಮೌತ್ ಇಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಟೀತ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ super classes under gnatostomata, that is fishes, that is spices and tetrapoda. Tetra andrenu four poda, 4 appendages iruvanta organism. Spices andre they bear fins. So spices under eradu class, chondrichthyes, ostrichthyes andre cartilaginous fishes, bony fishes. Tetrapoda under 4 classes, amphibia, reptilia, aves, mammalia. Fine. ಸೊ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಫೈಲ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಆರ್ ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಫಿಶಸ್. ಇವುಗಳು ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಫಿಶ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. They have elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits. Important to remember for NEET exam. Question bandide tumba sala. 6 to 15 pairs of gill slits. Gills yake respiration ige. They have a circular and sucking mouth, that is why the name Cyclostomata. Jaws illa because they are 𝐒𝐻. Their body do not have any scales. ಅಥವಾ ಫಿನ್ಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿವಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ದೇ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿವಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇರ್ಡ್ ಫಿನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೇರ್ಡ್ ಫಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೇರ್ಡ್ ಫಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಮೈಸನ್, ಮಿಕ್ಸಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪೆಟ್ರೋಮೈಸನ್ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಫಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೇರ್ಡ್. ಇದರ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಫಿನ್ಸ್. And there is no scales. Okay, so the body is devoid of both scales and paired fins. Next, cranium, skull enide, they are cartilaginous. Even vertebral column is also cartilaginous. They have a cartilaginous vertebral column and cranium. Circulation is closed type. Cyclostomes are marine. Idu very interesting and important feature. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆರೈನ್, ಆದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ದೇ ಗೋ ಟು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ. ಸೊ ನಂತರ ದೇರ್ ಲಾರ್ವೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ವೆ ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಅಡಲ್ಟ್ ಪುನಃ ಓಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೆರೈನಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ. ಜಸ್ಟ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಮೈಸನ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿನ್. ಪೆಟ್ರೋಮೈಸನ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ರೆ, ಮಿಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಗ್ಫಿಶ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಜ್ಞಾತೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟದ ಅಂಡರ್ ಪೈಸಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಸ್. ಅಂದರೆ
ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಫಿಶಸ್. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಫಿಶಸ್ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೆರೈನ್. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಮೆರೈನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಬೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಸ್ಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಏನು ಇಮೇಜನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಕಿನ ಮೌತ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? ಟರ್ಮಿನಲ್ಲ, ವೆಂಟ್ರಲ್ಲ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಮೌತ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮೌತ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಮೌತ್. ಮೌತ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವೆಂಟ್ರಲಿ. ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ಆಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ಆಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಆಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ವೇರಿಯಂ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ಆಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಆದರೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಮೆರೈನ್ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಸೆಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಶ್. ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್, ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳು 3 ಥರದ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟೀತ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಜಾಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಶಾರ್ಕಿನ ಜಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಫೀಚರೇ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಡೇಷಿಯಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಡೇಷಿಯಸ್. ದೇ ಆರ್ ಅ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್. ಏರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್. ಏರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ದ ಫಿಶ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್, ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಲಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ sinking. Okay, so that is what we are able to see in contract. This is very important feature for the NEET exam. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಫಿಶಸ್. ಏರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಸ್ absent. Air bladder is absent. Cause of that they have to swim constantly. So cartilaginous fishes alli ventral mouth, absence of air bladder and placoid scales, no operculum. Okay, now coming to bony fishes. Oh, adakku munche we have to see more things. So coming to heart chambers are just two. ಕೆಲವು ಏನು ಫಿಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಗನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಗನ್. ಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇಯಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇ ಇಸ್ ಟ್ರೈಗನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ದೇ ಕಾಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದೇಯರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. separate sex, that is they are unisexual. Males ಅಲ್ಲಿ pelvic fins ಅಲ್ಲಿ claspers ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, which is very important for copulation and reproduction. So claspers ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲಿನ pelvic fin. pelvic fin ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇದು pelvic fin. pelvis region ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ fin is a pelvic fin. Near to the excretory structure, they have a pelvic fin which will be having claspers in male. Fertilization is internal and they are, many of them are viviparous. Andre, they are both oviparous and viviparous. Gottaita? They are both oviparous and viviparous. Illi kottiro statement enu many of them are viviparous. Andre, they are both. Fine. Example, just a few examples. ಒಂದು
ಡಾಗ್ ಫಿಶ್. ಶಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಗ್ ಫಿಶ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಲುಕ್ ಸಿಮಿಲರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಗ್ ಫಿಶ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಕಾಲಿಯೋಡಾನ್. ಸಾಫಿಶ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಸ್, ಚೈನ್ ಸಾದ ತರ ಅವುಗಳ ಮುಖ, ಸ್ನೌಟ್. And Scoliodon dogfish, Pristis sawfish. Great white shark is Carcharodon. And trigonous stingray, Torpedo is electric ray. Okay. So next class is Ostrictus, that is bony fish. Osteology, oste andrenu bone. Bony fish. So bony fishally we are able to see they can live in both, the organisms that comes under here, both fresh water ಮತ್ತೆ marine fishes ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Endoskeleton is made up of bone. Same streamlined body. ಈ streamlined body ಇಂದ they can pierce the water current and they can go. Mouth is mostly terminal. Tip of the organism ಅಲ್ಲಿ mouth ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೌತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ. ಮೌತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೌತ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಓಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಓಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಈ ಓಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 4 pairs of gills ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, which will be helping in regulation of buoyancy. So they can actually, without swimming also, they can be in water for some time because they will be able to float with the help of their air bladder. Scales ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು placoid scales ನೋಡಿದ್ವಿ, small scales. ಇಲ್ಲಿ cycloid ಮತ್ತೆ ctenoid scales ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. And cold blooded, ಬಾಕಿ ಫಿಶ್ ತರ ಇವುಗಳು ಸಹ cold blooded. Fertilization ಅಲ್ಲಿ internal, ಇಲ್ಲಿ external. Sexes separate is a normal feature. They are mostly oviparous. That was mostly viviparous. This is mostly oviparous. Okay. Many of them are viviparous. Idu mostly oviparous. Development is direct. Okay. Coming to examples. Here, since we are able to see both marine as well as freshwater fish, we have lot of examples here. ಆಯ್ತಾ? ಮೆರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ just to example, exocetus ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಿಶ್. ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫ್ಲೈ, ನಾಟ್ ಲಿಟರಲಿ ಇನ್ ದ ಏರ್. ನಾವು ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕೆಲವು ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಟಿಗೆ ಹಾರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೋಟಿಗೆ ಹಾರುವಂಥದ್ದು ನೀರಿಂದ, ಮೆರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ. So they are a marine bony fish, exocetus, also called as flying fish. Seahorse, scientific name is hippocampus. Freshwaterly we have more. Labiorohita, common name is rohu. Katla, Clarius, that is magur. Okay. So it is two examples for freshwater bony fish. Nantra, aquarium alli eradu example ide. Aquarium betta ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಟಿರೋಫೈಲಮ್ ಇಸ್ ಏಂಜಲ್ ಫಿಶ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಆಗಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂಡರ್ 30 minutes ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೆಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಈ ಏಂಜಲ್ ಫಿಶ್, ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸಹ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ. Next class is amphibia. So amphibians. So the name itself indicate they need both water as well as land. So amphibians can live aquatic as well as terrestrial habitat. So underline ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. They have 2 pairs of limbs, ಅದು ಗೊತ್ತು. Now body is being divided into head and trunk. Okay. Tail may present, may not present. Illi frog alli tail illa, salamander alli tail ide. So that will be there. Eyes will be having eyelids. Skin is moist. So scale irudilla, so skin is moist. Scale illade iro karana. Fishes ella the skin is not moist. They are tough because scales are present. They have got tympanum. Tympanum andre actually it is the part of the
ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್. ನಿಮಗದು ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫ್ರಾಗಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಆಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಲ್, ಯುರಿನರಿ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋವಾಕಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಲ್, ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ದೇ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ they all will be opening into one common structure called as cloaca. ಇದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್, ಕ್ಲೋಆಕಾ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ. ತುಂಬ ಯುನೀಕ್ ಆದಂತಹ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಗಿಲ್ಸ್, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಕಿನ್. ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್, 2 auricles and 1 ventricle ಇರುವಂಥದ್ದು. And they are also cold blooded and they are unisexual. Fertilization is external. ಮೆಟಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲೇ ಎಗ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಸೊ ಫ್ರಾಗಿನ ಅಂದರೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ನ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಲ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂಡರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಫಿಶಸ್, ಆಲ್ ದ ಫಿಶಸ್, ಮತ್ತು ಆಂಫಿಬಿಯಾ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಏವ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಿನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಬ್ಯೂಫೋ ಹೇಳೋದು ಟೋಡ್. ರಾಣಾ is a frog, Rana tigrina. Hyla is a tree frog. Salamandra is salamander, idu salamander na image. Ichthyophis, ಹಾವ್ ತರ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು, that is Ichthyophis, limbless amphibia. Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have reptilia. So reptilia, the name reptilia because of they are creeping, crawling animal. Okay, Latin alli repere or reptum means to creep or to crawl. Okay, they are mostly terrestrial. Bodies covered by very cornified and dry skin. Avugalali, since they are the first group of animals to come to the land, adike they are having a dry skin. They are a terrestrial, proper terrestrial animals avugalu. So they have got epidermal scales or scutes. So they do not have external ear opening, but they too have tympanum. Limbs when present are 2 pairs. ಹೇಗೆ ಫ್ರಾಗಲ್ಲಿ 2 pairs limbs ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ 2 pairs limbs. ನೀವು ಲಿಸರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 pairs limbs. Heart is 3 chambered, but exception is crocodilus. Crocodile will be having 4 chambered heart. Reptiles are poikilothermic, like frog tarane, amphibians tarane, they are also cold blooded. Since they have got very dry cornified skin and that scaly skin ಇರೋ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಶೆಡ್ ದೇಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಶೆಡ್ ದೇಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಡೈಸಿಸ್ ಆರ್ ಮಾಲ್ಟಿಂಗ್. NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Sexes are separate, they are unisexual. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋ, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್, ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೇ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಿಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಟರ್ಟಲ್, ಟೆಸ್ಟಿಡೋ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್, ಕೆಮಿಲಿಯನ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಲಿಸರ್ಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಯೂಟಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸರ್ಡ್, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್, alligator is alligator, hemidactylus is wall lizard, poisonous snakes, naja, bangaris, vipera. Aves andre birds. So birds ಅಲ್ಲಿ
The features of aves are present are presence of feathers. Idu unique feature. Presence of feather is a characteristic feature of aves. Most of them can fly except very few flightless bird, that is ostrich. Beak irutte. Forelimbs are modified into wings. Hind limbs will be having scales. Function in hind limbs idu walking, swimming, clasping the tree branches. Skin is dry without gland, but they have oil gland at the base of the tail. Base of the tail alli oil gland iruvantadu. Endoskeleton is fully ossified. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆಸಿಫೈಡ್ ಬೋನಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾಲೋ ವಿತ್ ದ ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆಸಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇಸ್ ಬೋನಿ. ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಏನು ಟೊಳ್ಳಾದಂತಹ ಬೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಹಾಲೋ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಗಿಝರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಎಡಿಷನಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಕ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಝರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಮೋಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸಿಲ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಝರ್ಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಮೋಟರ್ ಪೆಸಿಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಏನು ಕುಟ್ಟಿ ಇದು ಹುಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಝರ್ಡ್. ಏವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 4-chambered heart. And also they are able to regulate their body temperature. They can maintain the constant body temperature, hence they are warm-blooded, also called as homeothermous. Homeothermous opposite to poikilothermous. Next, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಲಂಗ್ಸ್. ಆದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಏರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಿಶಲ್ಲಿ, ಬೋನಿ ಫಿಶಲ್ಲಿ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಫ್ಲೈ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಬಯಾನ್ಸಿ, ಫಾರ್ ದ ಏನು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಏರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್. Which will be providing enough oxygen for the respiration purpose. Sexes are separate, that we know. Fertilization is internal. They lay eggs, that is why they are oviparous. Development is direct, helbekagilla. Naven larval stage nododilla birds allella. Example, corvus crow, idu important. Columbi's pigeon, Psittacula, Struthio, Pavo peacock, Aptenodytes penguin, Neophronus vulture. Okay. Fine. So illige birds mugitu. Now coming to mammals. I repeat once again, general features along with the scientific names and common names of all the tetrapoda and the pisces are important. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್, ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಸ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ, ಏವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಮಿಲಿಯಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇದರನ್ನ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಡೆಸರ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕೇವ್ಸ್. Some of them are adapted to fly and live in water. Understood yaudu anta. This is adapted to live in water. Whale, flying fox, adapted to live in air. Andre they are arboreal, the one that can live in the air alva. Most unique feature yaudu andre presence of mammary gland, which is able to produce milk. That is mainly to nourish the young ones. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ 2 pairs ಆಫ್ ಲಿಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಚರ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಇದರದ್ದು, ಏನು ದ ಲಿಮ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಏನು, ರನ್ನಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್, ಬರೋಯಿಂಗ್, ಇವನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ವೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟಿರೋಪಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಿಮ್ಸಿನ ಫಂಕ್ಷನ್. And another unique feature is presence of hair. Unique in possessing hair. External ear, presence of external ear is also a unique feature. Yakandre reptiles matte frog alli, amphibians alli what we saw just tympanum, illi we have pinna, that is an external ear. Teeth are present, different types of teeth are present in the jaw. Heart is 4-chambered, not a very great important feature. Homeothermous, just like apes, respiration is by lungs. I am not going to underline this because namige gottide. Fertilization is internal, sexes are separate. Adre, some of them are viviparous, some of them are oviparous. Okay. Example for oviparous, egg-laying yaudu? Duck-billed platypus. Scientific name is Ornithorhynchus. Viviparous yaudu? Kangaroo, that is Macropus, Pteropus, Camelus, Canis ratus, Macaca, Felis, Elephas, Balanoptera, Delphinus, Equus, Panthera tigris, Panthera leo. So, these are the scientific names. Common names saha ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್. ಉಳಿದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್, ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೂಲಕ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಸೀಲೋಮ್, ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ NCERT ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್.